So, I just chanted. Kainini yodakam sarve vilapyacha brisham punaha apluta hari adabja raja putta sarij chale. This is an ongoing you've been reading? Yeah. This is ongoing Yeah. reading. Having lamented over them and sufficiently offered Ganges water, they bathed in the Ganges, whose water is sanctified due to being mixed with the dust of the lotus feet of the Lord. And I'll just lay down. Оплакав всех и предложив достаточно воды Ганги, они омылись в ее водах, освященных пылью с лотосных стоп Господа. Is there another verse? Yeah, you just can continue. Because there's no You just keep scrolling, or? Until there's four words. Наверху стрелочки надо нажать. Сверху стрелочка. Сверху посередине стрелочку туда. Is that the next verse? Yeah. So that has like a purport. Yeah. Right. So next verse. Tatrasinam kuru patim drisarastram sanadnujam gandarim putra sokartam pritam krishnam chava madhava. In translation, there sat the king of the Kurus, Maharaj Yudhishthir, along with his younger brothers and Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, and Draupadi, all overwhelmed with grief. Lord Krishna was also there. Они сидели, подавленные горем, царь Куру Махараджа Юдхиштира со своими младшими братьями Дритараштра, Гандхари, Кунти и Драупади. С ними был и Господь Кришна. Purport. The battle of Kurukshetra was fought between family members, and thus all affected persons were also family members, like Maharaj Yudhishthir and brothers, Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari and her daughters-in-law, etc. All the principal dead bodies were in some way or other related with each other, and therefore the family grief was combined. Lord Krishna was also one of them, as a cousin of the Pandavas and nephew of Kunti, as well as brother of Subhadra, and so forth. The Lord therefore was equally sympathetic toward all of them, and therefore he began to pacify them befittingly. Перевод комментария. В битве на Курукшетре сражались члены одной семьи. Следовательно, Махараджа Юдхиштира и его братья Кунти, Драупади, Субхадра, Дритараштра, Гандхари и ее невестки, все, кто испытал на себе ее последствия, принадлежали к одному роду. Все основные жертвы, так или иначе, приходились друг другу родственниками, поэтому семейное горе было общим. Господь Кришна также был членом этой семьи, приходясь Пандавам двоюродным братом, Кунти племянником. Bhagavatam is a very important scripture in terms of understanding how Lord Krishna and his associates, how they interacted, how they were connected. Шримад Бхагаватам очень важное писание в терминах, как Господь Кришна и его спутники, они общались. Krishna wanted the battle of Kurukshetra Кришна хотел, чтобы битва на Курукшетре случилась, to reestablish his devotee. Чтобы поставить, чтобы восстановить своих преданных. Because at this time there were, because of demoniac influences, Потому что из-за влияния демонических сил there were so many misconceptions about the Supreme Personality of Godhead. было столько псевдопредставлений о Верховной Личности Бога. And also, Lord Krishna wanted to establish his real devotee. Также Господь Кришна хотел восстановить своих настоящих преданных. We see that in Krishna consciousness, Мы видим также в сознании Кришны. we try to also understand the activities of the Supreme Lord. Мы также пытаемся понять, стараемся понять деятельность Верховной Личности Господа. And Krishna says in the Bhagavad Gita, И Кришна сказал в Бхагавад-гите: Bhoktaram jakatapasam sarva lokamaheswaram suridam sarva bhutanam gyatva mam santim richati.
Krishna says that he's the friend of all living entities. Кришна сказал то, что я друг всех живых существ. He's also the Lord of the world, all the worlds, material world and spiritual world. Я также повелитель всех миров, материального и духовных. He's also saying that whatever sacrifices we may perform, Он также говорит, любые жертвоприношения, которые мы можем делать, should be done for him. также должны быть направлены для Него. And when one understands this point, И если это кто-то поймет, one can become freed from the pangs of the material world. он освободится от цепей материальных страданий. So this particular pastime with the Kauravas and the Pandavas Вот эта вот, как сказать, игра между пандавами и кауравами, was there to establish the supremacy of the Supreme Lord. она была поставлена так, чтобы установить Кришну как верховную личность Бога. And we see here that Krishna really was the friend of all living entities. И мы здесь можем видеть действительно то, что Кришна, он друг всех живых существ. And the Pandavas, you know, Yudhishthira and the younger brothers, they all understood the position of Krishna. И пандавы, и Юдхиштира, и все его младшие братья, они поняли позицию Кришны. And for us in Krishna consciousness, И для нас сознание Кришны. very important for us to understand this position of Lord Krishna. Это очень важно понять эту позицию Кришны. And by the association of pure devotees, И благодаря общению с чистыми преданными, that knowledge can be acquired. мы можем получить это знание. In Bhagavatam it says, Shushushro Sharadanasya Vasudeva Kataruchi Sam Mahatseva Vipra Punya Tirtani Sevanat. It says that if one serves a pure devotee of the Lord, В Бхагаватам говорится, если кто-то служит чистому преданному Господа, it says one who is free from all vice. который свободен от всех грехов, If we serve such a devotee, если мы служим такому преданному, that is great service. это великое служение. And by such service, И из-за этого служения one can understand the Supreme Personality of God. он сможет понять верховную личность Бога. So all of us, whatever we're doing in Krishna consciousness, И все мы, что мы делаем здесь в сознании Кришны, is the service to the pure devotee, это служение чистым преданным. Srila Prabhupada. Шрила Прабхупаде. I heard you chanting Hare Krishna when I was in the house. I heard everybody chanting. Я слышал, как вы повторяли Харе Кришна, когда я был дома. And then at one point I heard you chanting Prabhupada's name. И я тоже слышал то, что вы повторяли имя Прабхупады. And personally, when I heard that, I thought, wow, this is really great. И когда я это услышал, я подумал, вау, это было действительно замечательно. Because I just came from 5,000 miles away. Потому что я только что приехал на расстоянии 5000 миль. I land in this wonderful place, Mukhananda and his family here. И я приземлился в этом замечательном месте, в доме Мукундананды и его семьи. And then the next thing I know, I'm hearing Jai Prabhupada. И следующее, то, что я слышу Джай Прабхупада. And that made me feel very good in my heart. И я сразу почувствовал очень приятно в своем сердце. Because I was thinking that this is what Krishna consciousness is. Потому что я подумал, вот это действительно является сознанием Кришны. Serving the pure devotee. Служение чистым преданным. And he gave us this holy name. И он дал нам это святое имя. Yeah, it says like Goloka Premadana Harinama Sankirtana. Галока Примадана Харинама Санкиртана. The spirit, the holy name of the Lord comes from the spiritual world. Святое имя Господа, оно приходит, оно является с духовного мира. And it comes through the pure devotee of the Lord. И оно приходит через чистых преданных. So we as devotees, И мы как преданные, if we just simply focus on those simple things of Krishna consciousness, если мы сосредоточимся на этих простых вещах сознания Кришны, we don't have to be big warrior like the Pandavas, нам не надо быть большими воинами, как пандавы, but we can still get the mercy of the Lord но мы можем получить милость Господа. by being serious servants. Просто быть серьезным слугой. And Серьезным слугой. what can be more pleasing to the pure devotee than the chanting of the holy name? И что может быть еще приятнее, to whom pleasing to whom? What can be more pleasing to the pure devotee of the Lord И что может быть еще более приятнее чистым преданным, чем повторение святого имени? than to hear everyone chanting the Mahamantra? И слушание, когда все повторяют Махамантру. What is that? Harinama, Harinama, Harinama Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatya Anyata. There's no other way. Нету иного пути.
And we see that no matter where you go in the whole world, И не имеет значения, куда бы вы ни пришли, в любую точку мира, devotees are chanting the holy name. преданные повторяют Святое Имя. And I'm actually very surprised, kind of, surprised to see this whole group here like this traveling. На самом деле я немного удивлен, то, что видя эту группу вот, путешествия здесь. Yeah, a pleasant surprise. Такой очень приятный сюрприз. And I'm amazed. I'm amazed that there's so much enthusiasm. Да, я удивлен, то, что столько много энтузиазма. It reminds me at one time when I was youthful. Это приводит мне воспоминания, когда я был молод. But even at my age now, I'm very happy to see that there's just generations of devotees chanting. Даже в своем возрасте я очень рад видеть то, что здесь уже поколение преданных повторяет. In the years that I've been in Krishna consciousness, За годы, в которые я был в сознании Кришны, one thing that I've realized, вещь, которую я осознал, that the chanting of Hare Krishna sincerely повторение Святого Имени искренне, is of utmost importance. это высшая степень важности. Not that one needs to be a big scholar. Не надо быть просто большим каким-то ученым. One needs to just be very sincere. Кто-то должен быть просто очень искренним. And within the holy name itself, И в самом Святом Имени is everything. есть все. Yes, it's very simple, but everything is there. Это очень просто, но да, там есть все. And if we have sincere desire Но если у нас есть искреннее желание to serve Krishna consciousness, служить сознанию Кришны, the mission that Srila Prabhupada gave us, миссии Прабхупады, которую он дал, this chanting is the most important. это повторение наиболее важно. The Harinam, Sankirtan, but also Japa. Вы знаете, Харинам Санкиртан, но также Джапа. Yes, these things are extremely important, especially when we are beginning in Krishna consciousness. Эти вещи очень важны, особенно когда мы начинаем сознание Кришны. In the U.S., we have so many devotees that are so much absorbed in Harinam. Вы знаете, в Штатах у нас очень много преданных, которые просто поглощены в Харинам. Like in Los Angeles, we have Harinam 3 times, 4 times a week. Например, в Лос-Анджелесе у нас Харинама проходит 3-4 раза в неделю. And what's so wonderful is that when devotees are very enthusiastic in chanting, it also makes the karmis very enthusiastic. И знаете, когда преданные, они очень энтузиастичные, повторение, также это делает людей, карми, тоже очень энтузиастичными. And we see that they actually become purified by this activity. И мы видим то, что они очищаются благодаря этой деятельности. There was one person, one time we went on a bus ride. И вот была одна личность, один раз вот мы поехали на выездную на автобусах. And this was some years back. Это годы тому назад. Devotees were saying that they were on a bus going to a function. И преданные говорили, мы на автобусе ездим на какое-то мероприятие. And it was maybe 2-hour drive. И дорога была 2-часовая. And so the bus driver was just ordinary man. И водитель был просто человек. And so on the way to this function, И на пути на это the мероприятие devotees are chanting the whole time in the bus. преданные все время повторяли в автобусе. And so all the way up they were chanting. Все время прям до этой остановки. And then we were having the function, И у нас было and they мероприятие, came back, и мы вернулись, chanting the whole time. повторяя все время. So there's a man that sponsored the bus. И был этот человек, который спонсировал автобус. So he said after the function was over, he was going to pay this person. И он сказал то, что после того, как мероприятие закончится, он заплатит этому водителю. Yeah, and then that person that was the driver, И вот эта личность, которая была водителем, he told our person, the sponsor, и он сказал вот нашему спонсору, he couldn't sleep all night я не мог спать целую ночь. because all he could do was chant Hare Krishna. Потому что все, что я мог делать, это только повторять Хари Кришна. And he couldn't believe it. It was very astonishing to him. Он просто не мог поверить, он просто был так взбудоражен, удивлен. So that's the effect of chanting the holy name. Это эффект повторения Святого Имени. So for us as devotees, we do great service by this chanting. И для нас, вот преданных, мы делаем большое служение, когда мы повторяем. And by following the instruction given to us by Lord Chaitanya and Srila Prabhupada. И когда мы следуем наставлениям, данным нам Господом Чайтаньей и Шрила Прабхупадой, By that service, you develop a desire to really please
the previous acharyas. Этим служением мы вызываем желание служить предыдущим ачарьям. By increasing our numbers. И также увеличение повторения. Making more devotees. Да, еще привлекать больше преданных. Giving so many an opportunity to Да, come давать and больше, serve Krishna. давать больше возможностей служить Кришне. And we see that the more that we have that serve Krishna, И чем больше у нас есть для служения Кришне, then we see that we also become happy. и мы видим то, что мы также становимся счастливыми. Like if you make a devotee, then you become happy. Если вы кого-то сделаете преданным, вы сразу станете счастливым. We are actually very happy and excited to see new devotees Да, come. мы очень вдохновлены видеть новых преданных. And another aspect that's very important, I know that in Russia, book distribution is very powerful. Я знаю один аспект, который очень важен. Я знаю то, что в России идет очень мощное санкиртан, распространение книг. Like America and Russia are always competing. Да, и Америка и Россия, они постоянно соревнуются. Always competition. Постоянно соревнование идет. What's very frustrating for America? Это было очень, так как сказать, frustrating, как говорится. Раз как бы... Ну, они... Америка была не очень счастлива. Ну да. Расстроена. Америка была расстроена. So what happens is that all year, Соперники. you know, like from January to maybe like November or even December, America is beating Russia. И вот что случилось, только целый год, вот с января до там... November, December. До января, декабря Америка, она вставляла в Россию, она выигрывала. And every year we're thinking, okay, finally we're going to defeat Да, Russia. и мы думали, да, наконец-то мы выиграем Россию, мы опередим Россию. And then the Christmas marathon comes, И потом пришел, как сказать, рождественский марафон, and they beat us severely. и они просто нас вообще в пух и прах порвали. So you should know that you have all of the book distributors in America. They're very frustrated. И вы должны знать то, что распространители книг в Америке, они очень огорчены. And the ones that I communicate with, you know, the ones I have friends with, Да, с теми, кто у меня друг, вот среди распространителей, с кем я общаюсь. you make us always be strategizing. Вы заставляете нас быть очень, планировать нам стратегически, заставляете нас. How to beat the Russians. Так, как победить русских? But this competition is very nice. Но это соревнование, оно очень приятное. Because by this competition, more books are distributed. Потому что благодаря этому соревнованию больше книг распространено. And more people are thinking about how to spread Krishna consciousness. И больше людей думают, как распространить сознание All the Кришны. time, all the devotees, because I'm a BBT trustee, so I communicate with a lot of book distributors. И потому что я член BBT, и я постоянно общаюсь с распространителями книг. So we're thinking how to strategize, what should we do? И мы думаем, как сделать эту стратегию правильнее, что мы должны сделать. So we're thinking how to make more and more devotees. Как мы можем привлечь больше и больше преданных. But then when I come here and I see all of you, И когда я прихожу сюда и видя всех вас, it makes it very scary. то есть у меня появляется чувство страха, я начинаю бояться. Very scary to see so many good-looking young men, women. Очень страшно видеть очень приятно выглядящих молодых людей и женщин. So when I go back to the U.S., И когда я возвращаюсь обратно в Америку, в США, I have to rethink my strategy. я опять должен буду передумать свою стратегию. All of you much too enthusiastic. Все вы очень просто более вдохновлены. But Srila Prabhupada, he liked competition. Но Прабхупада, он любил соревнования. Yeah, and by that competition, И вот благодаря этому соревнованию, it makes us all become more Krishna это conscious. заставляет нас быть еще более в сознании Кришны. This is in good spirit, Это в хорошем духе, because we're all brothers and sisters. потому что мы все братья и сестры. But we all want to do the best to please the Supreme Father. Но мы все хотим сделать еще больше, чтобы Yeah, сделать приятно для своего Верховного Отца. that is our desire, really. Это наше желание. And we should be on that platform always. И мы всегда должны быть на этой платформе. Even many years back when I was a book distributor, Даже много лет тому назад, когда я был распространителем книг, we used to compete amongst ourselves. мы всегда с друг другом соревновались. In the temple, we were very close and friends. Да, в храме мы были очень близки, были друзьями.
But when we went on book distribution, Но когда мы выходили на Санкиртану, very serious. были очень серьезные. Whatever it took. Да, что бы это бы не было. And then at the end of the day, И в конце дня we take prasadam again. опять мы вместе почитали про сад. So this is actually very nice. Это очень замечательно на самом And деле. you know, Russia, America, Italy, Россия, whatever. Америка, Италия. So we're all вообще, thinking что like пойдет. this, to be serving the Supreme Lord. Все думают, чтобы вот как послужить Верховному Yeah, Личности. Lord Chaitanya's mission. Миссии Господа Читания. And I can see all of you are doing very well. И я вижу то, что все вы делаете очень, у вас очень хорошие успехи. I'm very honored to have your association. Я, так сказать, благословлен, имея общение с вами. And it's good that you're traveling around, is that it? Different countries? И вы путешествуете вот в различные страны, и так оно и есть, как, что у вас? Like that, huh? Yeah, some, Italy, Germany, and Uh-huh. like that. Is this first time trip like this, or? Это первый раз вы здесь? Fifth time. Fifth time in Fifth time, Yeah, fifth time. Yeah, I see. 5 years in a row. Oh, 5 years in a row. That's very, very impressive. Yeah. Oh, that's where you go. Да, впечатляет. That's in Milan. Ну, я вижу Милан. This is Milan, huh? Yeah. Вы в Милане, да? Very beautiful. Очень красиво. Wow, I'm impressed. Да, я очень впечатлен. And it's in Bali, Wow, that's very nice. Indonesia. Indonesia. And it's again in Germany. Yeah. Is this with Dharmaraj Это с Драмараджем. in Thailand? Dharmaraj, huh? Yeah. Yeah, he was just in LA. He told me Да, that он... a troop always comes. Да, Yeah. Драмарадж, вот преданный Драмарадж, я был с него сейчас в Лос-Анджелесе, он So, сказал, yeah. что вы приедете. Very nice. So where's this at? German. In Germany. Это... Wow, very good. The holy name being everywhere, that's wonderful. But this year you can't go, huh, to Thailand? I heard the problem. Я слышал, сейчас проблема, в Таиланд в этом году не сможете поехать, да? Нельзя книги You распространять. know, we cannot distribute books over there. You can't. No, you know. So they stopped, huh? Остановилось, да? Ну, можно поодиночке где-то бегать по углам. Just Prohibited. by single, just one guy can just go out and, you know, Yeah. hide in the corners. Nothing serious, though, Nothing huh? serious, yeah. Yeah. Wow. Ничего не делал. And this is where? Rome. Rome. The holy Rome, the holy city. Святой Рим, святой город. City of Rome. Versace. Yeah, this is very nice. Очень, очень замечательно. Wow. Да, нитки пробую. I am very impressed by this. Я очень впечатлен, да. This is all still here in Italy? Это второй раз уже. Just, just keep on Yeah, rotating. it's- Oh, it's coming, it's Yeah, it's again and repeating, again, yeah, it's repeating. repeating. Well, this is very glorious, your Это- activities. Это вообще очень замечательно, то, что вы делаете. I mean, this is how we declare war on Maya by the holy name. Это как мы провозглашаем войну Майя святым именем. Yeah, we can see that many years back, at this particular time, there was a battle of Kurukshetra, so Krishna killed the demons. Мы видим то, что много лет назад, вот в это время, вот 5000 лет назад, Кришна, он убил демонов в Бхагавадгите. But in Kali Yuga, we kill the demons' consciousness Но в Кали-югу мы уничтожаем демоническое сознание by the chanting of the holy name. повторением святых имен. We can only imagine what we were before we met the devotees. Кем мы были, когда мы еще не встретили преданных? You know, what kind of lifestyle we had. Вот как вообще мы жили, And какой образ жизни у нас был? very hellish, Просто адский, very, very simple. очень, очень грешный. And maybe not all of you, I know I was very Ну, simple. может быть, не все вы, но я знаю то, что я был очень грешен. But we can just imagine how we were saved. Мы можем, просто даже не можем представить, насколько вот мы были And- спасены. As a devotee matures in Krishna И consciousness, как преданный взрослеет в сознании Кришны, they try to develop compassion, empathy for people. и они пытаются, как сказать, наработать в себе вот сострадание и близость к людям. Yeah, real compassion for someone Настоящее страдание для кого-то, is not just to, кому-то. it's not just to, you know, give them some, you know, food or, you know, some kind of like hospital or
how to explain it. It's not just for the body. И настоящее страдание это не просто кого-то накормить, какой-то госпиталь для них построить, это не просто для тела. I mean, the most important thing is to give them knowledge. Самое главное это дать им знания. Yeah, jnana vijnana sammitam. We need to give them practical knowledge. Мы должны дать им практичное знание. And Krishna consciousness is practical. И сознание Кришны это очень практично. Yeah, even Lord Chaitanya, when he met the householder Kurma, he told him, you don't need to go anywhere, just stay. И когда Господь Чайтанья увидел домохозяина Курму, он сказал ему, тебе не надо никуда идти, просто останься здесь. He was a householder. Он был домохозяином. And he wanted to travel with Lord И Chaitanya. он хотел путешествовать с Господом Чайтаньей. But Lord Chaitanya refused him. Но Господь Чайтанья отверг его. He said, you simply stay there Говорит, ты просто останься здесь. and you chant the holy И name повторяй святое имя. and you teach people about Krishna И ты consciousness. учи людей сознанию Кришны. So this can be the perfection of life. И это превосходство жизни. So we don't need to do some extraordinary thing. И нам не надо делать какие-то экстраординарные вещи. But what's really important is that if we chant the holy name, it should be done with real sincerity, real love. Но что важно, мы должны повторять святое имя с искренностью, с настоящей любовью. Yes. You know, in chanting of the holy name, Повторение святого имени. we are personally trying to develop love for Krishna. Мы лично пытаемся возрастить свою любовь к Кришне. And the symptom of love is that we have compassion and empathy for people. И симптомы любви, то, что у нас есть сострадание к людям и близость к ним. And this should be the perfection of our chanting. Это должно быть превосходство нашего повторения. And by good association, И благодаря хорошему общению, following the principles, следованию регулирующим принципам, and doing some humble service, и также делать преданное служение с смиренным состоянием ума. we ourselves can develop this desire Мы можем как раз вот построить вот это желание to become very compassionate to conditioned souls. стать милосердным к обусловленным душам. Okay. It was just, excuse me, it was just like very, Извините, это было просто yeah, it was just sudden. это было очень неожиданно. Кришна прямо. So, does anybody have any question? У кого-нибудь есть вопросы? Yes. Может, Прабху как-то отлично от Прабхупады слышал, как он называется сам Харинами вообще? Что-то для нас. Prabhu is asking a question. Did you hear anything? Prabhupada was talking directly about Harinam. What was he speaking about Harinam? Yeah. Well, Srila Prabhupada said that there was three most important things. И Прабхупада, он говорил о трех самых главных вещах. And he said Harinam, Он говорил Харинама, book distribution, распространение книг and prasadam и distribution. просад, и распространение просада. And many times he would say that, Harinam is extremely important. И много раз он говорил то, что Харинама просто имеет экстремальную важность. Prabhupada even said that sometimes hearing Harinam and chanting Harinam И Прабхупада говорил, даже вот, слушая Харинаму, повторяя Харинаму, is as important as chanting japa. это также важно, как и повторение джапа. And he wanted Harinam always. Он всегда хотел, чтобы I can't Харинам remember проходил. exact quote right now this Ну, minute. вот сейчас в эту минуту я не могу вот прям вспомнить вот точную But цитату. there is a book called On Chanting Hare Krishna. И есть вот книга о повторении святом имени. It has many quotes in there about chanting and Harinam. Там очень много цитат о воспевании и о Харинаме. And then Srila Prabhupada had stressed a lot of importance on the Brihat Mridanga. И также Прабхупада акцентировал на аспект Брихат Бриданги, Yeah, book distribution. распространение книг. But he considered them to be equal Но он также их считал равными, in terms of importance. то есть в принципах важности. But he actually stressed book distribution because it was the great Mridanga. Но он ставил акцент на распространение книг, потому что это была такой большой мридангой, великой мридангой. And Prabhupada gave the example of if you have a Harinam party, И Прабхупада он приводил примеры, если вот у вас есть группа, ведет Харинаму, maybe you can only hear for maybe one block. и ты может видеть на расстоянии одного квартала.
But Papa said that the Brihat Mridanga, the book, Но Брихат Мриданга, книга, go all around the world. они вращаются вокруг всего мира. You get one book, it can go everywhere. И вот с этой книгой вы можете вот по всему миру. And that's also chanting. Это также повторение. So there's different forms of chanting. Это различные формы повторения. Yeah. And I think you know the power of prasadam. И я думаю, вы знаете силу просада. You're a healthy young man. Вы очень здоровый молодой человек. Благодаря просаду. Because of the prasadam's mercy. That's right. Это верно. It's very, very important. You need nourishment to chant nicely. Да, нам нужны силы, чтобы повторять, чтобы хорошо повторять, нужны силы. So yes, Harinam very important. Да, поэтому Харинам очень Essential. важен. Essential. Да, это Yeah. эссенция. In Los Angeles, must be Harinam. Да, That we have to have Harinam. да, у нас должна быть Харинама. No question. Нет, без вопросов. Has to be there. Да, она должна быть там. And then of course other things too. Ну и, конечно же, другие вещи тоже. А как в Америке с Харинамами? Как бы? And how's it in America? How's the Harinams in America they have them going on? Yeah, they love it. Да, они очень любят. Yeah, they love it. Они любят. You know, it's Hollywood. Это Голливуд. And people do all kinds of stuff. И люди делают вообще различные вещи, что так не делают. When they see the devotees in the street chanting, Когда они видят преданных повторять на улице, people come and dance all kinds of crazy stuff. они просто танцуют как сумасшедшие. Oh yeah, many. Do you know this Halloween? Вы знаете, You know Halloween? Halloween? I don't know what else. You know, Yeah. everybody wears Yeah. a mask. You know. Yeah. Yeah. So Все маски наряжаются. yeah, we go for Harinam on Halloween, Вот мы выходим на Харинаму в Хэллоуин, and just thousands of people come with и us. просто тысячи людей собираются вместе с нами. Huge. Просто вообще огромное количество. They love seeing the devotees. Они очень любят видеть преданных. And in Los Angeles we have like a gift shop. И в Лос-Анджелесе у нас вот есть магазин с подарками. And so people come to the gift shop Вот и люди приходят в этот магазинчик, and they buy dhoti, kurta, они покупают доти, and курты. sari for party, Они и также покупают сари для вечеринок, for Halloween party. для Хэллоуина, для вечеринок Yeah. Хэллоуин. Isn't that true? Это не Yeah. так, это правда, да? Yeah, it's what they do. So Да, вот они так делают. it's huge. Это просто Yeah. грандиозно. And then we have like a Rath Yatra Также у нас есть Радха-ятра. down on ocean. Она вот прямо у океана, Yeah, у right, побережья. right along the ocean. Прямо у побережья на And океане. we have like 30,000 people, Туда собирается 30 тысяч людей, and they're all chanting Hare и Krishna. они все повторяют Хари Кришна. Huge. Это просто грандиозно. And so it's really it's amazing. So Это просто yes, изумительно. people like chanting Hare Krishna. Да, людям нравится повторять Хари Кришна. Такое ощущение, как будто правда Не могу сказать просто, какая-то история. Look, you were mentioning how you were John, Hare Krishna, and you are times, all times. Can you say some, I don't know, some fascinating stories, some interesting stories, something happened maybe interesting, like some pastime? Some pastime. Yeah, with your joining, or were you young, Oh, you mean when I was in Maya or something? Yeah. So, okay, when I joined, before I joined, I was. There was a certain kind of culture in America. Но до того, как я пришел, вот была такая определенный вид культуры в Америке. Rebellious. Такие революционеры, да. Dissatisfied. Они просто не были удовлетворены. We didn't want to be like our parents. Мы не хотели быть как свои родители. So we revolted. И мы просто восстали. And so we decided that we didn't want to be like just working. Мы
мы думали, мы не хотим просто работать and just making и money. просто зарабатывать деньги. We wanted something more, Мы хотели чего-то больше. but it was very frustrating. Но это было просто очень Because, огорчительно. you know, you thought you could be a hippie, Потому что мы думали, можно просто быть but хиппи. that was not fully satisfying. Но это также не приносило ничего такого And хорошего. you experimented with so many things. Да, и мы также спекулировали, пытались многие вещи делать. So I was on my way to California, И вот я был на своем пути в Калифорнию. and we stopped in Denver, Colorado, И мы остановились в Денвере, Колорадо. a mountain town. И вот этот город такая гора с горами. My brother and I, И вот мой брат и я, we were walking in the street, мы шли по улице. and so we were, you know, very long-haired people, У нас были длинные волосы. and we saw a devotee И мы увидели преданного. shaved head like this, И мы увидели преданного с чисто выбритой головой. and we thought, oh my God. И думали, мой Бог. Какой год это? We thought now people are really going crazy. И мы подумали, вот эти ребята, они вообще психи. What year was that? It was like 1971. 71. So then we saw him there, and so he stopped us. И вот мы увидели эту преданного, он нас остановил. And we were so amazed by him, we just stopped and looked at him. Мы просто были изумлены, вау, кто это вообще такой? And Просто уставились на него. as we were looking at him, he shoved the Krishna book in our И hands. пока мы на него глазели, он просто засунул нам книгу Кришна. So we were holding Krishna book, И вот мы держали эту книгу Кришна. and then he opened the book, И вот он открыл книгу. and then he read to us from George Harrison. И он нам прочитал нам послание, письмо от Джорджа Харрисона. And at that time, George Harrison was our idol. И в то время Джордж Харрисон был для нас как идол. You know, we used to, before I knew about Hare Krishna, И до того, как я еще не знал Хари Кришны, he sang a very beautiful song, My Sweet Lord. Everybody knows и that. Джордж Харрисон, все знают эту песню, он пел эту песню «Мой сладкий Господь». Да, так переводится. So when I was like not a devotee, И когда я еще не был предан, we used to hear that song on the radio, мы постоянно по радио слушали эту песню. and we used to stick our head out the window of a car, И бывало, мы высовывали свою голову из окна машины, and we used to chant Hare Krishna, и мы просто повторяли Хари but Кришна. we didn't know what we were saying. Но мы не знали вообще, что мы повторяем. We were just acting crazy. Мы просто были психами вообще, сумасшедшими просто. So we had no idea. I was chanting, У нас вообще не было, мы даже не думали вообще, чем мы повторяем. and we were getting purified, Но мы получали очищение. but I had no idea. Но вообще не было никакой мысли, что мы And делаем. that was when I was in Chicago. Это когда я был в Чикаго. So then I was running away from Chicago, И когда я сбежал с Чикаго, and then I met a Hare Krishna devotee in Denver. встретил преданных Хари Кришна в Денвере. This is actually the power of chanting. Вот это сила повторения. You know, if no one has no idea, Даже если у тебя вообще нет никакой идеи, что ты делаешь, no relation, вообще нет никакой связи. because I didn't know Hare Krishna meant seeing a devotee. Я никогда не видел преданных еще до того, как встретил So Бхакти Галам. he showed us this book, and we were just shocked И когда я увидел эту книгу, которую он нам предложил, мы были просто Да. шокированы. that George Harrison was Hare Krishna. То, что Джордж Харрисон тоже был Хари Кришна. We were so disturbed. Мы были просто, так взбудоражены, обеспокоены. We had to go get a cup of coffee Мы должны были пропустить чашку кофе, so that we could recover. чтобы мы могли восстановиться. That's amazing. So yeah, it was very shocking. Да, это было просто очень шокирующе. And from that point, my life was different. From that first meeting with the devotee, then my life was finished. И вот после этого все, моя жизнь просто закончилась, она вообще стала другой. From that point, it was never the same. Вот с того момента она никогда была одинаковой. But I remember when I was so simple. I was a very simple man. Я помню, я очень грешен, я был очень большим грешником. So the devotee, he invited us to come to the temple, И вот преданный пригласил нас прийти в храм. and we went to a Sunday feast. И мы пришли на воскресную программу, на пир. And I remember that myself and my brother, И я помню, я и мой брат. we were reading so many nonsense books. И мы читали вообще столько отвратительных, скорбезных книг. So one devotee was giving a lecture, И вот один преданный, он давал лекцию. and we were arguing with him. И мы просто спорили с ним.
And it became very intense. И это стало таким очень таким интенсивным спором. It started becoming back and forth. No, we were disagreeing. Вот No, вообще- that's not true. Вообще превратился в такой в диспут. That's Да, not- нет, that's это not- вообще that's not неправда, possible. это вообще невозможно вообще. Просто And- спорили с ним. So the person actually had to tell my older brother, sit down. Sit. И кто-то сказал моему брату просто сядь. So I'm just saying that, you know, how atheistic we were. И я просто говорю это к тому, что просто сказать, насколько мы были атеистичными. How we didn't believe at Мы all. вообще ни во что не верили. And so finally we calmed down, И наконец-то мы остыли. and then we went took Pasada. И мы пошли, приняли просад. And I remember I took Pasada, Я помню то, что я когда поел, and then I went home, я вернулся домой. and I was sick for 3 И days. я болел 3 дня, целых 3 дня болел после этого. I was so sick I couldn't move. Я болел, вообще не мог двигаться 3 дня. And my brother said, maybe I should take you to hospital. И брат подумал, может, я должен тебя And I в said, госпиталь no, забрать. it's okay. Я сказал, нет, So нормально maybe всё». for 3, 4, 5 days I was severely Может, даже sick. был вообще очень сильно болен 3-5 дней где-то. And when I think about it today, И когда я думаю об этом, вот, Krishna- об том yeah, сейчас, Krishna was purifying да, Кришна, он очистил меня, очищает. from my offenses. Он очистил меня от моих оскорблений. And so after that, we joined Hare И Krishna. после этого все, мы пришли в сознание Кришны. Харе Кришна. So is that a good enough story? Ну, это да, нормальная история вообще. Пойдет. С братом больше не да? And you came to along with your brother, right? Yeah, 2 brothers. О, да, я пришел There's не с three. братом, а с 2 братьями, нас 3 брата. Yeah, 3 brothers joined one time. 3 брата в одно время сразу пришли. And still in Hare Krishna today. И по сей день они сейчас в Харе Кришне тоже. Today, this year, 42 years. В этот год 42 года. Харибол. Yeah, a long time. Да. Спроси, как Шилу Прабхупаду первый раз увидел. And Prabhu, can you tell us, how did you met Srila Prabhupada the first time? Yeah, I met the first time Prabhupada in 1974 Первый раз увидел in Прабхупаду Rath Yashra in San Francisco. в 1974 году на Радхаятре в Сан-Франциско увидел Yeah. Прабхупаду. My wife and I went to that Rath Yashra, Я и моя жена, мы пришли на тур Радхаятре. and yes, Jayananda, you know famous Jayananda? Вы знаете Джайнанду, Yeah, знаменитого Джайнанду? I worked for Jayananda И да, я работал с Джайнандой вместе. and helped him build the cart. И я помогал ему строить рад. You see, we came from Denver, И мы приехали из Денвера. and then we stayed there, and I helped put the cart together. Да, мы остановились в Денвере, и я помог ему сделать вот эту машину, Yeah, and then колесницу. because we were like workers, you know, I was like I like to work hard. И вот мы были как вот такие рабочие ребята, я любил работать, так тяжело поработать. So when Jayananda sees a person like that, И когда Джайнанда видит вот людей, вот yeah, таких he would людей, take full advantage of. он возьмет просто полное преимущество над ними. So we painted, we slept at the cart. И мы просто, вот мы спали в той колеснице. Yeah. Then we got up in the morning painting. Мы просыпались утром, начинали сразу All day. красить ее. Целый день. And then at night, sleeping. И ночью тоже спать, там же спали. And in those days, we were so innocent. А вот в те времена мы были такими невинными. Yeah, I remember that Jayananda, he introduced to us И я помню, когда Джананда представил нам, that we could drink 7-Up. когда что мы могли пить 7-Up. And we thought, oh my God, Krishna consciousness is fantastic. Мы подумали просто то, что сознание Кришны это просто фантастика. We could drink 7-Up. Мы можем пить 7-Up вообще. So it was very beautiful. Это было просто изумительно. So he was very kind to me. He made me think И он был очень милосерден к нам, он заставил меня задуматься. that I could be in charge of Subhadra cart. То, что я могу быть главным начальником колесницы Субадры. I really wasn't, but he made me think I was a brand new devotee. Ну, на самом деле я не мог, но он действительно думал, то, что я мог делать, я был вообще новичком. Because Srila Prabhupada would get on that cart. Потому что Шри Прабхупада, он будет на той Yeah, he would колеснице. sit on Subhadra's Он cart. будет сидеть на колеснице So Субадры. he told me I have to be very careful. Prabhupada's on this cart. И он сказал, ты должен быть очень осторожен, Прабхупада будет на этой колеснице. So I was very excited. Okay, and I was so, overwhelmed with joy. Я был просто вне себя от восторга, я был просто очень вне себя.
So everything went okay, Да, все прошло гладко. and the parade started. Да, парад начался. Srila Prabhupada got on the cart, Прабхупада забрался на and колесницу. I had to make sure there were kirtan team. Моя должность была то, что я должен был знать, должен был назначить киртан, группу киртана. I had to watch the wheels Я должен был смотреть за so that колесами, nothing broke, ничто не сломалось. and I had to make sure there were people pulling the cart. Я должен быть уверен, что также люди, они Yeah. тянули Yeah. колесницу. So everything was going very wonderful. Так все вообще происходило гладко. And then the servant of Srila Prabhupada, И когда слуга Прабхупады, he said, we have to stop the cart. он сказал, вы должны Stop. остановить колесницу, стоп. So, I had to yell out, stop. We didn't know what was going И on. я должен был орать, остановитесь, стоп. So the cart stopped, Колесница остановилась. and Guru Kripa Prabhu. И Гуру Крипа Прабху. Do you people know Guru Вы знаете Kripa? Гуру Yeah, Крипа? yeah. Tough, Да, он такой очень сильный, такой tough крепкий. Guru Kripa. He was Да. really chanting heavy. Да, Гуру Крипа, он всегда так They were вообще like, повторял так and вообще. everybody was going crazy И wild. он тут повторял так вообще очень так So экстатично. then- Все были просто... So Prabhupada Экстазе. stood up in the cart. И Прабхупад, он встал на колесницу, He took off his sweater. он снял свой свитер. You know this one picture where Prabhupada is in Rath Yatra on a stage, Вы, может быть, заметили на одной картинке, где Прабхупада на Радхаятре на платформе. a very famous picture. Очень знаменитая картинка. Prabhupada with a white sweater on. Прабхупада с белым свитером. That- Yes, that- yes. That was that year. Да, это был тот год. So Prabhupada took that sweater off, Он снял этот свитер. and then he took his sannyas, I don't know what they call it, he took that off. И он потом снял бахирвасу от саньясы. And then Prabhupada, he climbed down the cart, И он спустился вниз. and then Srila Prabhupada started walking towards the bushes. И Прабхупада стал направляться в сторону кустов. And the servant И слуга. was carrying a pitcher of water И он нес горшочек с водой. and a bowl. И миску. So and he was walking behind Srila И Prabhupada. он шел позади Прабхупады. And so Srila Prabhupada went into the bushes, И Прабхупада, он сходил в кусты. and he went to the bathroom. И он сходил по He своему relieved нужде. himself. Да. And everybody was amazed И все были просто изумлены. and shocked. И в шоке. No one. And then the kirtan, И Киртан. it came over by where the bushes were. Prabhupada was И Киртан последовал туда, где Прабхупада был в кустах. came closer. И он к Киртану подошел ближе. And as the kirtan became higher and И higher, когда Киртан, он начал еще выше и выше становиться. and then all of a sudden, Srila Prabhupada came out of the bushes, И вдруг неожиданно Прабхупада, он вышел из-за кустов. and he was smiling. Он улыбался, Прабхупада улыбался. And then at that time, the Guru Kripa goes, Nitai Gaur Haribo! И в тот момент Гуру Крипа начал не Тайгора Харибол сводить. And everybody was flying in the И air. все просто они летали в воздухе вообще. And it was so fantastic. Это было просто фантастично. It was just, it made everybody just so happy. Это просто сделало всех вообще такими And радостными. the kirtan just went completely mad. И Киртан просто вообще превратился в безумие. So Srila Prabhupada got back on the cart, Прабхупада опять поднялся вверх на колесницу. and then we moved on. И мы продолжили движение. Haribol. Yeah, it was so much fun. Да, это было вообще столько веселья. Srila Prabhupada could do anything and it would be just amazing. Прабхупада вообще, он, что бы ни сделал Прабхупада, любую вещь, он был просто вообще изумительный. The way he touched his nose, Как он дотронулся до своего носа, or just the way he носа, sat. как он сидел. The first time, that was the year that I first saw Srila Prabhupada, 1974. И вот в 1974 году, вот тот год я его первый раз видел. And Prabhupada gave a Bhagavatam class, И Прабхупада, он дал лекцию по Бхагаватаму. and I remember I sat real close to Prabhupada. Я помню, я сидел очень близко к Прабхупаде. And everybody was in a temper. A nice point was that my wife at that time, she was there also, И вот также моя жена там присутствовала, она была там. and she came in late. Она позже пришла. So she said she saw Prabhupada's shoes. И она сказала, я видела
all I could see were the hairs in Prabhupada's ear. Oh, While he was giving the class, I Oh. just looked at his ear. Yeah. I could see these little, that's all I could see because I was outside the Oh. door. yeah, she could only see Prabhupada's side. И Маджи говорит то, что она когда пришла, поздно, все было забито, и она могла видеть только край вот Прабхупады, вот только одну сторону. So many devotees. Было столько много преданных. But then you see his shoes there? Yeah, but No. I noticed Prabhupada's shoes up Yeah. against the wall, and I looked, and no one was there. It was just me. So I went and I got all the little dust off the inside of Prabhupada's shoes real carefully, as much as I could get, and I И то, что Маджи говорит, то, что вот она когда пришла, она видела, вот они стояли, тапочки у стены, тапочки Прабхупады, и что она сделала, пока никто не видел, все были устремлены внимание на Прабхупада, она собрала вот какие-то пылинки вот с этих тапочек и... Yes. So then Prabhupada gave the Bhagavatam class. И вот Прабхупада он дал Шримад Бхагаватам, And then after the class was over, и после лекции then Prabhupada stood up. он встал. And then at that time, there was one devotee led a kirtan. Nama Om Vishnupadaya. Like that he was singing, right? Один вот преданный, вот он начал киртан, вот очень сладко. And devotees, just hundreds, just started crying. И просто вот эти вот 100 преданных, они просто начали I remember, плакать. I was crying, devotees are crying. Я помню, я начал плакать, и преданные стали плакать. Devotees couldn't stand to have Prabhupada leave. Они просто не могли стерпеть того, что Прабхупада должен был покинуть их. And all Srila Prabhupada was doing was going to his room. И все, что Прабхупада делал, он просто шел в свою комнату. But no one could be without Prabhupada for a minute, a second. Но никто не мог просто стерпеть даже вот, когда Прабхупада их покидал на минуту или We секунду. were just crying and crying. Мы просто начали вообще плакать и It плакать. wasn't tears of sad. Это не были слезы печали, It was like tears of joy. это были слезы радости. You know when I'm not sure if you've ever cried Я не уверен, вы когда-нибудь плакали? from joy. Вот от радости плакали. That was the kind of crying. Да, вот это был как раз вот такой плач. Because when you heard Prabhupada speak, Потому что когда вы видите, как Прабхупада он говорит, you became fearless. вы вообще становились просто бесстрашными. You became like completely removed from all the world. Вы просто становились, как будто вы вообще вне этого мира. It was genuinely mystical. Это просто гениально, это просто очень мистически. Очень мистически. In that association, I didn't think about anything or anybody. Вот это чувство дало то, что я вообще ни о ком, ни о чем вообще не думал. Okay, I made a mistake. I did think about my wife. Да, я сделал ошибку, да, я думал о своей жене. Да. Sorry. Извините. But the point I'm trying to make is that in the association of Srila Prabhupada, you felt like a little child with their mother or father. Ну, то, что на самом деле я пытаюсь сказать, в присутствии Прабхупады ты чувствовал просто как маленький там, сынишка с мамой. В присутствии мамы и папы. We felt we could do anything. Мы думали, мы вообще просто можем делать вообще что угодно. When Srila Prabhupada said we should take over the world, yes. И когда Прабхупада сказал, что вы должны захватить мир, мы сказали «да». And so I'm seeing here, look at, Prabhupada was right. И когда я сижу здесь и вижу вас, Прабхупада был прав. Yeah, he was right. Да, он был прав. Как раз в тот год, когда Прабhu с книгой встретился, Шрила Прабхупада в Россию приехал. So that, 71 Prabhu was saying that time that Prabhupada he went to the USSR. Oh, he did, 71. Yeah. Wow, Yes. fantastic. And he was there only for a few days, И huh? он 3 days. 3 days. Он был, 5 days, но 3 дня да, было он эффективно так. был, he was there for 5 days, but 3 days he was actually there, Yeah. and another 2 days just traveling. Yes. And the stories we heard about the devotees that followed Prabhupada, И преданные, incredible. и мы слышали вот эти истории, вот, которые следовали Прабхупаду, это просто вообще изумительно. Yes. Ну, изображение Ананташани. We have the Prabhu has on his altar the picture of Anantashanti Prabhu. He was the first devotee I know. whom Shyamasundar Prabhu preached and Prabhupada preached.
He was the one who was tortured in a... We should offer our obeisances to Мы должны вообще просто wonderful devotees. поклониться Вриндавану, этому замечательному преданному. Yes, amazing. Huh? Просто извини, yes. This shows you the power of Prabhupada, that he was ready to take on the whole KGB, everything. Это That's how powerful Prabhupada was. доказывает силу Прабхупады, показывает силу Прабхупады, насколько он просто он сразился со всей этой силой КГБ, насколько он вообще был силен Прабхупада. Yeah, not the GBC. Не GBC. Моя ошибка. My mistake. Tongue twister. It's okay, Да, you bro, да, все в порядке. I won't tell anyone. Я никому не скажу. But when I say Prabhupada was mystical, Ну, he's a prime но example. когда я говорю просто, когда Прабхупада был мистиком, вот это вот также вот He является got his примером. power from Prabhupada. Он получил, вот Анандшать получил свою силу от Прабхупады. It says in the Bhagavatam, 1/11 of a second И в Бхагаватам говорится 1/11 секунды association of pure devotee общения с чистым преданным. was life is Он finished. все, его жизнь закончена, освободится. 1/11, 1/11 it's секунды. nothing. Это вообще просто ничто. So you can see what Prabhupada was accomplishing. И вот вы смотрите, что случилось благодаря Прабхупаде. And without Srila Prabhupada, I wouldn't meet any of you. И без Прабхупады я бы никого бы из вас не встретил. We wouldn't even care. Мы даже вообще не думали друг о друге. Because Srila Prabhupada were one family. Но потому что Шри Прабхупада мы одна семья. Haribol! Okay. All right? Так, все, замечательно. Okay, I'm sorry, I have to go. I have to go to meetings. Я должен пойти, у меня встречи, совещания. Свавас Прабhuki! Haribol! Харибол! Srila Prabhupada ki jai!